He is not my boss as such. Actually, we are partners in this business. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ബോസ് അല്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, as you think, as you said എന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് as such ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ as suchന് exactly എന്ന മീനിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അദ്ദേഹം എൻ്റെ ബോസ് അല്ല. He is not my boss exactly. അവിടെ exactly എന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് as such ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. He is not an Indian as such, but he has spent most of his life here. He is not an Indian as such, but he has spent most of his life here. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ല. ഒന്നുകിൽ ആ രീതിയിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ല. ഈ ഒരു മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ as such ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. He is not an Indian as such. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ല. But he has spent most of his life here. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് as suchന്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. He is an athlete, and as an athlete he has to train very hard. അവനൊരു അത്ലീറ്റ് ആണ്. അത്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് നന്നായി പരിശീലിക്കേണ്ടതായി വരും. അവനൊരു അത്ലീറ്റ് ആണെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഒരു ആവർത്തനം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് as such ഉപയോഗിക്കാം. He is an athlete, and as such he has to train very hard. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. He is the headmaster of the school, and as a headmaster he expects obedience from his students. എന്നതിന് പകരമായി he is the headmaster of the school, and as such he expects obedience from his students എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അടുത്തത് as suchന്റെ മൂന്നാമതൊരു പ്രയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. If you act like a thief, you will be treated as such. ഇവിടെ അതുപോലെ എന്ന മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് as such ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കള്ളനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. If you act like a thief, you will be treated as such. Tom was raised in a middle-class conservative household, and his parents expected him to behave as such. ടോം ഒരു ഇടത്തരം യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതുപോലെ പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അവനിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പെരുമാറാൻ, to behave as such. Tom was raised in a middle-class conservative household, and his parents expected him to behave as such. I'm not a big fan of him as such, but I have watched most of his movies.
I'm not a big fan of him as such, but I have watched most of his movies. He is not insane as such to sign in an unprofitable project. He is not insane as such to sign in an unprofitable project. He is not very tall as such. He is only 5 feet 7 inches. The shop doesn't sell novels as such, but it does sell magazines. Sushi was so tasty, and as such, everybody asked for the second serve. She is a mother of 5, and as such, she knows how to take care of children. He is not against economic growth as such. We were second-class citizens, and they treated us as such. Reproduction is a natural process and should be treated as such. Novice: a person new to and inexperienced in a job or situation. Example: you are new to this job and as a novice you need someone else's help.